आज आपण पाहणार आहोत कॉस्ट अकाउंटिंगचं चॅप्टर नंबर 2 सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग. त्याचं इंट्रोडक्शन पाहूया आपण. युनिट आउटपुट कॉस्टिंग in use in those industries or organization where standard products produced from a common power and all the units product are more or similar to each others. This method is also known as single output costing. Definitions of unit costing. Definition of unit costing. Accountingचं आपण डेफिनेशन बघूया. Unit cost method is a method of costing applied to the association the cost per unit all productions where standard and indirectly products of many activity. Objective of the unit output costing आपण इथून बघूया. To know the total cost of productions and unit costs within specific periods. The classify costs under reduced categories PC, WC, CPO. हे तुम्हाला सांगते मी information. The department of effects each element of cost. The contour of the cost. To compare the cost during two more periods. The determine of the price of each the design profit. The determine each price of the base of the cost data element of cost material labor other expenses and overhead. Method of determine unit cost. The total cost as per unit cost can be determined by the use of the following method. Cost sheet statement of the cost production of what. आपल्याला एवढं काढायचं आहे. आपण cost sheet statement of the cost and production of the accounting. Cost sheet is a document which the provisions of the assumed by the detailing cost and cost contract of the cost units. Object of the sheet. The cost sheet as the productions where units costing methods and the costing become the objective into determining per unit cost. Per sheet is a previous document. Other objectives of the preparing cost sheet into the association that total cost. Average of the cost sheet. Determination of selling price. Control on the expenses. Community of study of the cost help in the minimum of expenses. Cost sheet
पर्टिक्युलर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर्मॅट. फर्स्ट ए आहे डायरेक्ट मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक इन रॉ मटेरियल. ॲड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. त्याच्यामध्ये कॅरेज इनवर्ट, फर्टिलायझर, कस्टम ड्युटी, ऑक्स्टर, इम्पॉर्टंट ड्युटीज, लेस परचेस रिटर्न, सेल ऑफ डिडक्शन, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल. बी आहे डायरेक्ट वेजेस अँड लेबर. सी इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. प्राईम कॉस्ट. प्राईम कॉस्टमध्ये ए बी सीचं प्लस करून केलेली झालेली टोटल. मग ई आहे वर्क ओव्हरहेड, फॅक्टरी ओव्हरहेड. वर्क ओव्हरहेडमध्ये सगळे वर्क झालेले, सॅलरी, डिप्रिशिएशन, फॅक्टरी असे, फॅक्टरी एक्सपेन्सेस, पॉवर्स, लेस सेल्स ऑन स्क्रॉप, सेल ऑन स्क्रॉप टोटल. याची टोटल करायची. टोटल फॅक्टरी ओव्हरहेड करायचं. त्याच्यात ॲड ओपनिंग स्टॉक WIP करायचं आणि लेस क्लोजिंग स्टॉक WIP असेल. एफ म्हणजे वर्क कॉस्ट. जी म्हणजे ऑफिशियल ॲडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड. त्याच्यामध्ये प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, सॅलरी टू स्टाफ, डिप्रिशिएशन ऑफ ऑफिस असेट, टोटल ऑफिस ॲडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेस ॲड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फायनान्स गुड आणि लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फायनान्स गुड, कॉस्ट गुड ऑफ सोल्ड FGचं टोटल करायचं आहे आपल्याला. कॉस्ट गुड. सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन्स ऑफ एअरमेट म्हणजे कॅरेज आउटवर्ड, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्स, अंडर ॲडव्हर्टाइजमेंट, कमिशन. टोटल सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. जेमध्ये करायचं कॉस्ट ऑफ सेल. टोटल कॉस्ट आणि ॲड प्रॉफिट करायचं आणि सेल लेस. प्राईम कॉस्ट पर युनिट. टोटल प्राईम कॉस्ट इन टोटल युनिट प्रोडक्शन. वर्क कॉस्ट पर युनिट. टोटल वर्क कॉस्ट